Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo para explorar quién ha tenido realmente el poder económico en México. Desde la época colonial hasta nuestros días. ¿Están listos? Como estos. Comencemos. Coda culturis, donde la economía se basaba en el tributo, donde la economía se basaba en el tributo. El Imperio Mexica, por ejemplo, dominaba vastas regiones y recibía bienes de todo tipo mais cacao, plumas de quetzal, oro. El poder económico estaba en manos de la élite gobernante y sacerdotal, los tlatones, que controlaban la tierra, el comercio y la redistribución de la riqueza. Pero todo esto cambió radicalmente con la llegada de los españoles. La conquista fue una revolución económica. Oro y la plata se convirtieron en la obsesión de la nueva élite. El poder económico pasó a la corona española y a un pequeño grupo de conquistadores encomenderos y la Iglesia Católica. Se establecieron las encomiendas que daban a los españoles control sobre tierras y la mano de obra indígena. La minería, especialmente la de plata en lugares como Zacatecas y Guanajuato, se convirtió en el motor de la economía novohispana, y quienes se beneficiaban. Los dueños de las minas, los grandes comerciantes que exportaban la plata a Europa y Asia, y la Iglesia, que se convirtió en la mayor terrateniente y prestamista de la colonia. El poder estaba concentrado en muy pocas manos principalmente peninsulares, mientras la mayoría de la población indígena y mestiza vivía en la pobreza. Llegamos al siglo XIX, y con él, la independencia de México. Podríamos pensar que esto trajo un cambio radical en la distribución del poder económico, pero no fue tan simple. La guerra dejó al país en bancarrota, y con una enorme deuda externa. Los que tenían el poder económico durante la colonia, como los terratenientes criollos y la Iglesia, lucraron por mantener sus privilegios. El poder cambió de manos de los españoles a las élites criollas, pero la estructura económica no se transformó profundamente. Los grandes hacendados dueños de enormes extensiones de tierra dominaban la vida rural, controlando no solo la producción agrícola sino también la vida de miles de campesinos. El capital extranjero, principalmente británico y francés, comenzó a jugar un papel cada vez más importante, invirtiendo en minería, textiles y ferrocarriles. Avanzamos hacia el porfiriato, el largo gobierno de Porfirio Díaz esta fue una era de orden y progreso, pero progreso para quién. La política de Díaz se centró en atraer a toda costa compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia recibieron enormes concesiones para explotar los recursos naturales de México, petróleo, minerales, tierras. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Pero estas servían principalmente para levar las materias primas a los puertos y de allí al extranjero. El poder económico se concentró en un círculo muy cerrado, la familia de Díaz. Sus amigos políticos, los llamados científicos,
y los grandes inversionistas extranjeros. Mientras tanto, la mayoría de los mexicanos enfrentaba conditions de trabajo muy duras y perdía sus tierras comunales. Esta desigualdad extrema fue una de las principales que incendiara la meca de la Revolución Mexicana. La Revolución fue una lucha sangrienta por la tierra y la justicia social. La Constitución de etc. prometía cambiar las cosas con el artículo archete declarando que la nación era la propietaria originaria de las tierras y aguas. Y el artículo ibarcen, estableciendo derechos laborales en las décadas siguientes, especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se llevó a cabo una gran reforma agraria, repartiendo millones de hectáreas a los campesinos. Además, Cárdenas nacionaliza la industria petrolera en 1938. Un acto audaz que devolvió al Estado el control de una de sus mayores riquezas. Parece que el poder económico finalmente se estaba redistribuyendo. El Estado se convirtió en el principal actor económico, creando empresas paraestatales en sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones y la siderurgia. Este modelo conocido como el desarrollo estabilizador funcionó durante algunas décadas, trayendo crecimiento económico y una clase media en expansión. Sin embargo, en los años 70 y 80, el modelo se agota. Las crisis petroleras y el endeudamiento masivo llevaron a México al borde del colapso financiero. La respuesta fue un giro de 180 grados. El neoliberalismo. A partir de los años 80, los gobiernos mexicanos comenzaron a vender cientos de empresas estatales. Se privatizaron los bancos, teléfonos de México, las aerolíneas, las minas. La Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, integró a México en la economía global, especialmente con Estados Unidos, quienes se beneficiaron de este cambio. Surgió una nueva élite económica, un pequeño grupo de empresarios compró las antiguas empresas estatales a precios muy bajos y, en pocos años, acumularon fortunas inmensas. Nombres que hoy encabezan las listas de los más ricos del mundo hicieron su fortuna en esta época. El poder económico se concentró de nuevo, pero esta vez en manos de grandes conglomerados industriales y financieros con fuertes lazos internacionales. Y así llegamos al México actual. Quien tiene el poder económico hoy? La respuesta es compleja. Por un lado, tenemos a estos grandes grupos empresariales que dominan sectores clave como las telecomunicaciones, la construcción, el comercio minorista y industria alimentaria. Decisions impactan la vida de millones de personas. Desde los precios que pagamos en el supermercado hasta los empleos disponibles. Por otro lado, el capital extranjero sigue siendo un jugador fundamental. Con grandes corporaciones multinacionales operando en la industria automotriz, la manufactura y el sector financiero. Además, no podemos olvidar el poder económico que se mueve en la informalidad. Y, lamentablemente, el que llenan las actividades ilícitas que distorsión la economía y tienen un costo social altísimo.
El estado sigue siendo un actor importante a través del gasto público y la regulación, pero su influencia ha disminuido en comparación con décadas pasadas. Las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en el extranjero también son una fuente vital de ingresos para millones de familias y una fuerza económica considerable. Entonces, si miramos hacia atrás, vimos un patrón que se repite. Una concentración extrema del poder económico. Ya fueron los teutones aztecas, los encomenderos españoles, los hacendados criollos, los científicos porfiristas, o los nuevos magnates de la era neoliberal. La riqueza de México ha estado históricamente en manos de unos pocos. Cada etapa histórica ha tenido sus propias elites, pero la estructura de desigualdad ha persistido. Entender esta historia es clave para comprender los desafíos que enfrenta México hoy en día: la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de un desarrollo más justo y incluyente para todos. Cree conta sig en el aire. Podrá México romper este soloco y construir una economía donde el poder y la prosperidad se comparten de manera más equitativa. Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre la historia y la actualidad de México, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video. A medida que el poder económico comenzaba a consolidarse en el territorio de la Nueva España, también empezaban a formarse las condiciones que permitirían a ciertas elites dominar no solo la economía, sino también la estructura política de la sociedad. Este proceso no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de décadas, incluso siglos de acumulación de riqueza, alianzas estratégicas y control sobre recursos clave. Uno de los pilares fundamentals de este poder fue la tierra. Durante el periodo colonial, enormes extensiones de territorio quedaron concentradas en manos de unos pocos propietarios. Las haciendas se convirtieron en auténticos centros de poder regional. No eran simplemente propiedades, funcionaban como sistemas económicos completos. En ellas se producía alimento, se criaba ganado, se controlaba la mano de obra y, en muchos casos, se ejercía autoridad sobre poblaciones enteras. Los hacendados no solo eran propietarios de tierras, también actuaban como intermediarios económicos, prestamistas e incluso figuras de autoridad local en regiones alejadas de los grandes. Su palabra podía tener más peso que la de cualquier funcionario, pero la tierra no era la única fuente de riqueza. La minaria seguía siendo el corazón económico del virreinato. La plata extraída de las minas mexicanas no solo alimentaba local, también sostenía buena parte del sistema financiero del imperio español. Gran centros mineros como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí generaban fortunas colosales. Detrás de estas operaciones se encontraban familias empresariales que comprendieron rápidamente el valor estratégico de controlar la producción minera.
Estas elites inversionan, enormes, sumas, en maquinaria, trabajadores. Rutas de transport y redes, comerciales que conectaban, las minas con los puertos, y mercados internacionales. La plata mexicana viajaba, hacia Europa, Asia y otras partes del imperio. Y con cada cargamento, el poder económico de sus propietarios. Crecía letters, sin embargo, lo verdaderamente importante no era solo la riqueza generada, sino la red de relaciones que se construía alrededor de ella. Los grandes comerciantes de la Ciudad de México y Veracruz formaban parte de una poderosa comunidad mercantil que dominaba el flujo de mercantes. Estos comerciantes financiaban expediciones, controlaban importaciones y exportaciones, y establecían vínculos estrechos con autoridades coloniales. Muchos de ellos pertenecen al llamado Consulado de Comerciantes, una institución que representaba los intereses de las élites mercantiles. Desde allí podían influir en regulaciones comerciales, impuestos y decisiones que afectaban al conjunto de la economía colonial. Poco a poco el dinero comenzó a crear un sistema de influencia cada vez más complejo. Las familias más ricas no solo acumuladas o minas, también inversión en prestigio social, compraban títulos nobiliarios, financiaban iglesias, patrocinaban obras públicas, y establecían matrimonios estratégicos con otras familias poderosas. Estas alianzas consolidaban verdaderas dinastías económicas. Con el tiempo, estas redes de poder comenzaron a extenderse hacia la política. No era extraño que miembros de estas élites ocuparan cargos administrativos, tuvieran relaciones cercanas con funcionarios enviados por la corona. El sistema colonial, de hecho, facilitaba esta relación. La administración del imperio español dependía en gran medida de las élites locales. Gobernar territorios tan extensos desde Europa era una tarea compleja, por lo que muchas decisiones prácticas recaían en actores locales con recursos y influencia. En ese contexto, los grupos económicos más poderosos se volvieron indispensables. Ellos financiaban proyectos, mantenían la estabilidad en sus regiones, y aseguraban el flujo constante de riqueza hacia la corona. A cambio, obtenían privilegios, concesiones y, sobre todo, espacio para expandir su poder. Sin embargo, esta relación también generaba tensiones. Mientras las élites económicas consolidaban su dominio, amplios sectores de la población vivían en condiciones de profunda desigualdad. Campesinos, trabajadores, indígenas, artesanos y pequeños comerciantes tenían pocas oportunidades de acceder a la riqueza que circulaba en el veranito. Este contraste comenzó a crear una sociedad profundamente estratificada. En la cima se encontraba una minoría que controlaba tierras, comercio y capital. Quina base, millones de personas cuya vida dependía de un sistema económico que apenas les ofrecía movilidad social. Estas desigualdades no eran simplemente un problema social. También tenían consecuencias políticas. Por cuando la riqueza se concentra en pocas manos durante demasiado tiempo, inevitablemente surge una pregunta que tarde o temprano sacude cualquier sistema que debería tener realmente el poder. A finales del siglo XVIII, esa pregunta comenzaba a inquirir tanto a las élites económicas
como a las heredadas coloniales, las reformas impulsadas por la corona española buscaban reorganizar la economía del imperio, aumentar los ingresos fiscales y fortalecer el control administrativo sobre sus territorios americanos. Pero estas medidas alteraban el delicado equilibrio que había permitido a las élites locales acumular poder durante generaciones. De repente, el sistema que había enriquecido a muchos comenzaba a cambiar. Y cuando las reglas del juego económico cambian, quienes posen el poder rara vez permanecen indiferentes. Las condiciones estaban preparadas. Las redes de influencia ya existen. La riqueza estaba concentrada. Lo único que faltaba era el momento en que estos intereses se vieran obligados a actuar para proteger su posición. Momento estaba cada vez más cerca. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el equilibrio que había permitido a las élites económicas prosperar dentro del sistema colonial empezó a resquebrajarse. Durante décadas, los grandes propietarios, comerciantes y mineros habían acumulado riqueza y construido redes de influencia relativamente estables bajo la autoridad de la corona española. Pero cuando las reformas económicas y administrativas comenzaron a alterar el sistema, muchos de estos grupos comprendieron que su posición ya no estaba garantizada. Tales reformas borbónicas buscaban fortalecer el control de España sobre sus territorios americanos y aumentar los ingresos del imperio. Desde la perspectiva de la corona, estas medidas eran necesarias para modernizar la administración y asegurar mayores recursos fiscales, pero para las élites locales. Estas reformas representaban una amenaza directa a los privilegios que habían disfrutado durante generaciones. Los impuestos aumentaron, el control sobre el comercio se volvió más estricto y la corona empezó a intervenir con mayor fuerza en sectores estratégicos. En particular, los comerciantes y mineros comenzaron a sentir que sus marges de maniobra se reducen. Durante mucho tiempo, muchos de estos actores económicos habían con una considerable autonomía letters. Sus fortunas dependían de complejas redes comerciales que conectaban el interior del Virreinato con puertos, mercados internacionales y centros financieros. Las nuevas regulaciones empezaban a interferir con esas redes. Al mismo tiempo, las tensiones sociales dentro de la colonia crecían. La enorme desigualdad que caracterizaba a la sociedad novohispana ya no podía mantenerse completamente oculta. La población indígena y campesina soportaba gran parte del peso del sistema económico, mientras que la riqueza continuaba concentrándose en manos de una minoría letters. En este contexto, los rumores de cambio comenzaron a circular. La noticia de revoluciones y movimientos políticos en otras partes del mundo como la independencia de las colonias británicas en América del Norte y la Revolución Francesa empezó a despertar nuevas ideas entre distintos sectores de la sociedad. Conceptos como soberanía, derechos y representación comenzaron a discutirse en círculos intelectuales y políticos. Pero ala de las ideas había algo en decisivo: los intereses económicos.
Muchos miembros de la élite criolla, descendientes de españoles nacidos en América, habían acumulado grandes fortunas. Pero seguían enfrentando limitations dentro del sistema político colonial. Los cargos más altos de la administración seguían reservados principalmente para funcionarios nacidos en la península. Esta situación generaba un creciente resentimiento. Los criollos poseían tierras, minas, empresas y redes comerciales. En muchos aspectos, controlaban la economía local. Sin embargo, el poder político formal permanecía en manos de representantes enviados desde España. Con el tiempo, esta contradicción se volvió cada vez más difícil de aceptar. Cuando la invasión napoleónica a España en Berlín provocó una crisis de autoridad en el imperio, el sistema colonial comenzó a temblar. La legitimidad del gobierno español quedó en duda. Y en distintos territorios de América surgieron debates sobre quién debía gobernar en ausencia de un monarca legítimo. Para muchos grupos económicos en la Nueva España, esta crisis representaba tanto un riesgo como una oportunidad. El riesgo era evidente. La inestabilidad política podía afectar el comercio, la producción minera, y las redes financieras que sostenían la economía letters. Pero también existía la posibilidad de redefinir las reglas del poder. Algunos sectores de las élites comenzaron a explorar nuevas formas de organización política que les permitieron proteger sus intereses. No todos apoyaban abiertamente la ruptura con España, pero muchos estaban dispuestos a considerar cambios que les otorgaran mayor autonomía letters. Mientras tanto, en distintos puntos del verano, comenzaron a formarse conspiraciones y movimientos que cuestionaban el orden establecido. En ciudades como Querétaro y Valladolid, pequeños grupos de militares, intelectuales y propietarios discutían la posibilidad de formar juntas de gobierno locales. Algunos veían estas juntas como una forma de mantener la estabilidad en ausencia del rey. Otros las consideraban el primer paso hacia algo mucho más radical. El ambiente político se volvió cada vez más tenso. Las autoridades coloniales vigilaban de cerca cualquier señal de conspiración. Al mismo tiempo, las conversaciones sobre cambios políticos continuaban extendiéndose entre distintos sectores de la sociedad. Para las élites económicas, cada decisión implicaba riesgos enormes. Apoya un movimiento de cambio podía significar perder privilegios si el sistema colapsaba. Pero permanecer completamente fiel orden colonial también podía implicar empleo. Era un momento su poder económico. Era un momento de cálculo, de alianzas discretas y de decisiones estratégicas. El dinero, las propiedades, y las redes de influencia acumuladas durante décadas, ahora se encontraban en medio de un escenario político incierto. La tensión crecía. El país se acercaba a un punto de no retorno. Muy pronto, las disputas entre poder económico, autoridad política y demandas societarias de resolverse en reuniones privadas. La historia de México estaba a punto de entrar en una fase mucho más abierta, conflictiva y transformadora. El estilo del movimiento de independencia a principios del siglo XIX transformó por completo
El equilibrio de poder que había definido a la nueva España. Durante siglos, lo que comenzó como una serie de conspiraciones discretas pronto se convirtió en un conflicto abierto que sacudió tanto las estructuras políticas como las económicas del territorio. Cuando en 1827 estalló la insurrección encabezada por Miguel Hidalgo, el impacto fue inmediato y profundo. Las primeras movilizaciones populares sorprendieron a las autoridades coloniales y también a muchos miembros de las económicas. Miles de campesinos, trabajadores y habitantes de pueblos se sumaron al levantamiento. Impulsados por ecos de desigualdad y tensions social para los grandes propietarios de tierras, mineros y comerciantes, aquel momento representaba una amenaza directa. El orden económico que había garantizado su prosperidad durante décadas dependía de la estabilidad. Las haciendas necesitaban mano de obra constante. Las minas requerían inversión y organización, y el comercio dependía de rutas seguras. Un levantamiento social de gran escala ponía en riesgo todo el sistema. En varias regiones, las primeras etapas de la insurgencia provocaron caos económico. Haciendas fueron abandonadas, algunas propiedades fueron atacadas, y las rutas comerciales se volvieron peligrosas. La producción minera, uno de los pilares fundamentales de la economía, comenzó a disminuir debido a la inseguridad y la interrupción de suministros. Muchos miembros de la élite reaccionaron inicialmente apoyando a las autoridades coloniales. Para ellos, el movimiento insurgente parece una fuerza impredecible que podía desestabilizar completamente el sistema económico del reinado. Sin embargo, con el paso de los años, el conflicto empezó a cambiar. La guerra se prolongó más de lo que muchos habían imaginado. Las campañas militares se extendieron por diferentes regiones y el poder colonial comenzó a mostrar senos de desgas. Mantener el control sobre un territorio tan extenso resultaba cada vez más difícil para la administración española. El problema ya no era únicamente la insurgencia popular. También existía la creciente incertidumbre sobre el futuro del imperio español. Las guerras en Europa, la debilidad política en la península, y las transformaciones globales estaban alterando el equilibrio de poder internacional. Para muchos propietarios, comerciantes y militares criollos, la pregunta comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de defender el sistema colonial existente, sino de decidir tu tipo de orden político podría garantizar mejor la protección de sus intereses económicos. Este cambio de perspectiva fue clave. En la última etapa del conflicto, algunos miembros influyentes de la élite comenzaron a mencionar no como una amenaza, sino como una posible solución para preservar su posición dentro de una nueva estructura política. Un ejemplo claro de este giro estratégico fue el papel de Agustín de Iturbide. Iturbide había sido inicialmente un oficial realista que combatía a los insurgentes. Sin embargo, hacia 1820, el contexto político había cambiado radicalmente. En España, una revolución liberal obligó al rey a aceptar una constitución que limitaba el poder monárquico.
Para muchos sectores, conservadores en la nueva España, esta nueva constitución representaba un peligro. Podía debilitar privilegios tradicionales, alter las relaciones, de poder y abrir la poro, a reformas que afectaran directamente a las élites locales. Fue en este contexto que surgió una nueva estrategia política. En lugar de seguir luchando contra la insurgencia, Iturbide estableció una alianza con líderes insurgentes como Vicente Guerrero. Gentos impulsaron el Plan de Iguala en 1821. Un proyecto que proponía la independencia de México bajo tres principios fundamentals: religión, unión y independencia. Pero detrás de esos principios también existía un objetivo claro: garantizar que la nueva nación mantuviera un orden social y económico relativamente estable. El plan buscaba proteger la religión católica, preservar los derechos de los criollos, y evitar transformaciones radicales que pudieran amenazar la estructura económica existente. De esta manera, la independencia no fue simplemente el resultado de una rebelión popular. También fue el producto de decisiones estratégicas tomadas por actores que comprendían el peso del poder económico. Cuando finalmente se firmaron los acuerdos que pusieron fin al dominio español en 1821, México nació como una nación independiente, pero muchas de las estructuras económicas que habían definido el periodo colonial permanecen intactas. Las grandes propiedades seguían existiendo, las redes comerciales continuaban operando, y las élites que habían acumulado riqueza durante generaciones seguían ocupando posiciones influyentes. El poder político había cambiado de manos, pero el poder económico, en gran medida, había logrado adaptarse y sobrevivir. Y esa capacidad de adaptación jugaría un papel decisivo en los actos turbulentos que seguirían a la independencia. La independencia de México en 1821 marcó el fin del dominio político de España. Pero no significó una ruptura inmediata con las estructuras económicas que habían definido el país durante siglos. En muchos sentidos, el nuevo estado generó un sistema profundamente desigual, donde la riqueza y los recursos seguían concentrados en manos de una minoría poderosa. El nacimiento de la nueva nación estuvo lleno de incertidumbre. Tras 11 años de guerra, la economía estaba gravemente debilitada. Muchas minas habían dejado de operar. Numerosas haciendas habían sufrido daños o abandono. Y las rutas comerciales se encontraban desorganizadas. Producción agrícola había disminuido en varias regiones, y el comercio internacional enfrentaba nuevos desafíos. En medio de este panorama, el nuevo gobierno mexicano tenía una tarea urgente: reconstruir la economía letters. Pero esa reconstrucción dependía, en gran medida, de los mismos actores económicos que habían acumulado poder durante el periodo colonial. Los grandes propietarios de tierras, comerciantes y empresarios mineros seguían siendo quienes poseían los recursos necesarios para reactivar la producción. Esto les otorgó una influencia considerable en las decisiones del nuevo estado. El primer gran experimento político de la nación fue el imperio mexicano encabezado por Agustín de Iturbide.
Su gobierno intento mantener la estabilidad social y económica preservando muchas de las estructuras tradicionales. Para muchos miembros de la élite económica, esta continuidad representaba una garantía de seguro. Sin embargo, el imperio duró poco. Las tensiones políticas internas, los conflictos entre diferentes grupos de poder y la falta de recursos financieros llevaron al colapso del régimen imperial en Arcesen. México entró entonces en una etapa de inestabilidad política marcada por constantes cambios de gobierno durante las décadas siguientes. El país experimentó una lucha intensa entre distintos proyectos políticos centralistas, federalistas, liberales y conservadores. Cada uno proponía una visión diferente sobre cómo debía organizarse el nuevo estado. Pero en ala de estas disputas ideológicas existía una real difícil de ignorar. El poder económico continuaba influyendo profundamente en la política. Las élites propietarias, especialmente los grandes hacendados y comerciantes, mantenían una capacidad considerable para financiar proyectos políticos, apoyar facciones o presionar decisiones gubernamentales. En muchas regiones, el control económico se traducía directamente en poder político local. Las haciendas seguían siendo centros de autoridad económica y social. En amplias zonas rurales, los propietarios de estas grandes extensiones de tierra ejercen una influencia que iba más allá de la simple producción agrícola. Controlaban empleos, créditos, suministros y en ocasiones, incluso la vida cotidiana de las comunidades cercanas. Tanto el sector minero comenzaba lentamente a recuperarse. La plata seguía siendo uno de los productos más valiosos del país. Inversionistas nacionales y extranjeros empezaron a mostrar interés en revitalizar la industria mexicana. Este proceso introdujo nuevos actores económicos, incluyendo compañías y capitales provenientes de Europa y Estados Unidos. Con el resultado, fue una economía cada vez más conectada con los mercados internacionales. Sin embargo, esta integración también trajo nuevas tensiones. Las decisiones económicas del gobierno podían afectar directamente las inversiones, las préstamos y las relaciones comerciales competencias extranjeras. En varias ocasiones, las crisis financieras obligaron al gobierno mexicano a negociar préstamos o acuerdos que condicionaban sus políticas económicas. La deuda pública comenzó a convertirse en un factor importante dentro de la política nacional. Mientras tanto, para la mayoría de la población, las promesas de cambio que habían a la independencia parecían lejanas. Campesinos, trabajadores y comunidades indígenas continuaban enfrentando condiciones económicas difíciles. El acceso a la tierra seguía siendo limitado, y las oportunidades de movilidad social eran escasas. Este contraste entre las expectativas generadas por la independencia y la realidad económica del país comenzó a generar nuevas tensiones social. Al mismo tiempo, el sistema político mexicano seguía buscando estabilidad. Golpes de estado, conflictos regionales y disputas entre facciones marcaron buena parte de las primeras décadas de vida independiente. En este escenario turbulento,
el poder económico actuaba muchos veces como un factor de continuidad. Mientras los gobiernos cambiaban con frecuencia las redes económicas, las propiedades y las estructuras de riqueza permanecen relativamente estables. Las élites que controlaban estos recursos podían adaptarse a distintos gobiernos, siempre que sus intereses fundamentals fueron protegidos. De esta manera, el nuevo país comenzó a construir su historia política sobre una base económica que seguía concentrando poder en manos de pocos. De pocos las decisiones tomadas durante estos primeros años de independencia no solo definieron el rumbo inmediato del país, que también sentaron los países futuros. Porque aunque México había logrado romper con el dominio colonial, la relación entre poder económico y poder político seguiría siendo uno de los temas centrales de su historia. Su relación continuaría, y esa relación continuaría moldeando el destino de la nación. Hey everyone, and welcome back to the channel. Today, we are re-diving deep into a topic that shaped Mexico more than any single battle or revolution. Economic power. We'll uncover who really held the wealth and pulled the strings from ancient empires to the modern day. It's a story of silver, land, oil, and the constant struggle for control. So, grab your coffee, get comfortable, and let's unravel the economic history of Mexico. Before the Spanish arrived, the Aztec Empire was an economic powerhouse. Its wealth wasn't based on money as we know it, but on tribute. Conquered city-states paid the Aztecs in goods like cacao beans, textiles, feathers, and precious metals. This system funneled immense resources to the capital, Tenochtitlan, supporting a complex society with a powerful nobility and priestly class. The emperor, the Tlatoani*, was at the pinnacle, controlling the distribution of this wealth. So in the pre-Hispanic era, economic power was centralized, flowing from the provinces to the imperial core, and it was deeply intertwined with military might and religious authority. Then, in 1521, everything changed. The Spanish conquest wasn't just a military takeover. It was a complete economic restructuring. The Spanish were obsessed with one thing: gold and silver. They discovered massive silver deposits in places like Zacatecas and Guanajuato, and this became the engine of the colonial economy. So who held the power now? Shifted to the Spanish crown and a small colonial elite. The crown claimed a fifth of all precious metals, the famous *quinto, real asterisk, which funded its European wars. The rest enriched Spanish mine owners, high-ranking officials, and the Catholic Church. The church became a massive economic institution. Through tithes, donations, and land grants, it amassed incredible wealth, becoming the colony's largest landowner and primary moneylender. Indigenous communities, meanwhile, were devastated. They were stripped of their lands and forced into labor systems like the encomienda, and later the repartimiento, essentially serving the new Spanish masters. The economic power was now firmly in the hands of a European-born elite, the peninsulares, who controlled mining. Large agricultural estates called haciendas, and transatlantic trade. This created a rigid caste system where your birth determined your economic destiny. Fast forward to the 19th century. After a brutal war for independence, Mexico was born. But did the power structure change? Not really. The Spanish elite were gone, but they were replaced by a new Criollo elite people of Spanish descent born in Mexico. These families took over the haciendas and political positions. The vast majority of the population, especially indigenous and mestizo people, remained landless and poor. The country was politically unstable and bankrupt from decades of war. This weakness made Mexico vulnerable. Foreign powers, especially Britain, France, and the United States, swooped in,
not as colonizers, but as investors and creditors. They financed mines, railways, and industries, gaining significant economic influence. So, while Mexico was politically independent, its economy was increasingly dependent on foreign capital. This brings us to the late 19th and early 20th centuries, a period known as the Porfiriato, under the dictatorship of Porfirio Diaz. Diaz's motto was order and progress. He stabilized the country and aggressively courted foreign investment to modernize Mexico. Railroads were built, mines were expanded, and oil fields were developed. On the surface, the economy boomed. But this progress came at a huge cost. The power was concentrated in the hands of Diaz, his circle of technocratic advisors, known as the *científicos, and foreign corporations. American and British companies came to own huge swaths of Mexican land, mines, and oil wells. Meanwhile, land reforms pushed small farmers off their land, which was then consolidated into massive haciendas. By 1910, a tiny fraction of the population owned almost all of the arable land. This extreme inequality was a ticking time bomb. And that bomb exploded with the Mexican Revolution in 1910. This was, at its core, an economic struggle. Leaders like Emiliano Zapata fought for land and liberty, demanding the return of lands to peasant communities. Pancho Villa in the north commanded an army of cowboys, miners, and farm workers fed up with exploitation. The revolution was chaotic and violent, but it fundamentally reshaped economic power in Mexico. The new Constitution of 1917 was a revolutionary document. Article 27 declared that all land and subsoil resources, like oil, belonged to the nation. This was a direct challenge to the power of the hacienda owners and foreign corporations. It laid the groundwork for massive land redistribution and the nationalization of key industries. In the decades that followed, the state became the dominant economic player. The Revolutionary Party, which eventually became the PRI, controlled the levers of power for 70 years. In Ijosembá, President Lázaro Cárdenas made a bold move. He nationalized the oil industry, taking it from foreign companies and creating the state-owned giant Pemex. This was a huge moment of economic sovereignty for Mexico. The government also pursued a policy of import substitution industrialization, or ISI, aiming to build up domestic industries by protecting them from foreign competition. This led to a period of sustained growth known as the Mexican Miracle from the 1940s to the 1970s. During this time, a new business class emerged, often with close ties to the ruling party. Power was now held by a nexus of high-level politicians and politically connected industrialists. But the miracle didn't last. By the 1980s, the state-led model was crumbling under debt and inefficiency. Mexico defaulted on its debt in 1982, triggering a severe economic crisis. This crisis forced a dramatic shift. Influenced by global trends, Mexico embraced neoliberalism. This meant privatization, deregulation, and free trade. The state began selling off hundreds of state-owned companies, from banks to airlines to telecommunications. The culmination of this was the North American Free Trade Agreement, NAFTA, in 1994. This integrated Mexico's economy deeply with the United States and Canada. So, who holds the power today? It's more complex. A new group of billionaires emerged from the privatizations of the 80s and 90s. Individuals like Carlos Slim became some of the richest people in the world, controlling vast sectors of the economy, from telecoms to construction. Multinational corporations, especially in the manufacturing and automotive sectors, wield enormous influence due to NAFTA and its successor, the USMCA. The power of the state has been reduced in some ways, but remains significant, especially in regulating these powerful economic interests. And of course, there's the informal economy, including powerful and illicit drug cartels, which represent a dark, parallel economic structure with immense power and influence. From the tribute of the Aztecs to the silver of the Spanish, the foreign capital of the 19th century, the state control of the 20th.
and the multinational corporations and billionaires of today, the story of economic power in Mexico is one of constant transformation and struggle. It's a battle over who gets to profit from the country's immense resources. Understanding this history is key to understanding the challenges and opportunities Mexico faces today. What do you think the next chapter will look like? Let me know in the comments below. Thanks so much for watching. If you found this interesting, please hit that like button and subscribe for more deep dives into history. See you next time.